Signori, siamo nel pieno dell'azione, dobbiamo individuare Ames, che ci deve dire, insomma, tutte le informazioni riguardanti il presidente. Siamo all'interno, insomma, qui dove ci stanno tutti gli ostaggi. Io presumo che ne vedremo delle belle, come ogni episodio, succederà di tutto. Cerchiamo di stare attenti, anche perché per utilizzare il microfono direzionale per individuare il pacemaker di Ames, dobbiamo togliere l'arma. Se togliamo l'arma, poi questi si insospettiscono e quindi dobbiamo stare molto attenti e cercare di capire come muoverci. Voi una cosa potete fare però per aiutare il nostro povero rider: lasciare tantissimi like, iscrizione, attivate la campanella se siete nuovi. E nulla ragazzi, non perdiamo tempo, avventuriamoci. Vediamo che riusciamo a fare. Allora, finché siamo così, qua nessuno ci dice nulla. Guarda come stanno. Ma possiamo anche qua dietro volendo, ragazzi, eh? Fatemi vedere un attimo. Questo batte veloce, mo valla a trovare. Valla a trovare adesso, ragazzi, sto pacemaker. Oddio, questo però batteva molto veloce, eh. Però potrebbe essere anche l'agitazione, insomma, insomma, stanno tutti come ostaggi, insomma, non è facile. Non si può bisbigliare, tipo... Sei tu Ames? No, Term G. Il visore termico, non male. Chiaramente questo tizio lo lascerei stare perché ovviamente, ragazzi, neanche con lo sto dick, se poi dopo ci chiamano tutti quanti. Vabbè, cerchiamo di capire, va. Ma gli batte male a questo. Sta arriva a quello, fermi. Raga, va a capire mo chi cacchio è. Va a capire chi è questo. Poi mi dà pure fastidio il rumore del cuore. Questi mi sembrano tutti abbastanza regolari. Vabbè ragazzi, lo cerco io. Poi quando me la sento ve lo dico, Raga, ma vuoi mettere che era veramente quello che abbiamo visto là? Col cuore a 3000? Questo qua? Ma vuoi mettere che è lui? Ma mo non gli batte più veloce. Mamma mia, che fastidio, che fastidio. Sei tu? Ah, lui sta laggiù. No problems in the hall on B1 in the shell 1 core. Eccolo. Sentite questo rumore, ragazzi? Attenzione, perché potrebbe essere proprio lui. Aspettate un attimo, ragazzi, però controlliamo bene, chiaramente. Potrebbe essere pure uno di questi qua vicino. Ragazzi, ma rischio, me la rischio. Mi sa che è lui, Ames, ragazzi. È lui. È lui. È lui. Vado. Your aims, aren't you? È lui. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you?
I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Lalilulelo, just like you. Lalilulelo. What? Ma chi so? Oddio. You're here to find Revolver. out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Ci sta guardando. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. Ok. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on, are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. Snake? That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? Patriots. The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Outer Heaven.
Scusate, eh. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Don't cast suspicion where it isn't due. Olga. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. Il braccio di Liquid. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Del ninja parlano o di noi? Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Solid Snake. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Sembrerebbe Oli sì. Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. E Ocelot sa che siamo noi. Mo ci secca. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Perfetto. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK.
What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? Ma fa troppo ridere sto nome comunque. What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. Calla. We meet at last. Gli stava per ritagliare il braccio. Il nostro angelo custode. Hold your fire. We need the hostages alive. Hurry, get away! But you died. Leave this to me. Bordello. E mo? E che faccio mo? Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Eh sì. Apparently. We're still Sì, looking Raiden, into sì. it. I've Sveglia. also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm È told la all stessa the cosa che facts dicevi either. a Shadow Moses, però. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. Ho But the capito. president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here. And the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the Ma president. che voglia, for now. Rose? Ma pensa a salvarmi la partita, te. Calmi, 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 calmi. Perfetto. Siamo tutti calmi. Questo viene qua. Ok. Allora ragazzi, abbiamo la tessera numero 3. Il problema è uno.
No, no, non ce l'abbiamo fatta. Perché lo sapete, raga, perché io gli ho sparato in testa a questo? Che c'è il casco. Guardate che succede, eh. Guardate che succede se io gli sparo col casco, eh. Che va giù. Quindi ok, perfetto, ci sta. Ok, vieni qua. Vieni qua. Ti metti qua dentro, no? E vai alla grande. Allora, questo. Fermi. Ho fatto una cavolata, raga. Via, 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 via. Via, 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 via. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, ragazzi. Facciamo tutto. Questo ci sta aspettando. Ci sta aspettando questo, raga. Ci sta aspettando. Fermi, 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 fermi. Raga, dovremo tornare anche indietro ad aprire altre porte. Dovremo tornare anche indietro ad aprire le altre porte, ragazzi. Facciamo così. Questo volevo fare. Perché si sono stunnati loro? Perché non si sono stunnati loro? Stop. Facciamo così. Fermi tutti, fermi tutti. Zitti, 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 zitti. Quella è la porta dove dobbiamo andare, raga.
Sì, ci siamo ragazzi. Ci siamo. Sì, guarda qua. I sistemi Sentex là. Sì, vabbè. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, Te I'm pareva. on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. So queste. Ok. That's the Semtex. Esatto, queste sono le And that must centraline. be the control unit. PSG, vedete ragazzi, qua nella porta è di livello 3 prima avremmo trovato il PSG e questo ci serve, raga. Questo ci serve, tocca andarlo a prendere. Ci posso provare ragazzi. Ci posso provare ma non ce la faremo. Cioè comunque lo devo andare a prendere, dai. Comunque lo devo andare a prendere. Carità. Raiden, you haven't destroyed all the control units ho yet. capito. Use the first-person view or the sniper scope to look around. Ah, ok, se scendo qua comunque questi esplodono. Ok. Ok. Ah, ma ci serve proprio. Guardate dove stanno laggiù questi. Per carità, ci abbiamo il mirino laser, Non si può fare. Però ok. Poi che altro ci abbiamo qui? Beh, oddio, mi sembra che abbiamo fatte tutte. Da là non riesco a vedere, ma cioè nel senso che tanto alla fine manco con fucile riuscirei a vederle. Perché comunque sia sono coperte. Ci siamo? Mi sembra di sì, ragazzi, No, non era, ne mancava forse una. Mancava forse una, sì. Sì. E dobbiamo prendere il fucile, ragazzi. Dobbiamo prendere il fucile, ragazzi. Prova a tornare indietro. Prova a tornare indietro e ci rivediamo qua. Use your PSG-1 to take out the IR sensors. Ok, va bene. La dobbiamo fare, vedete ragazzi. La dobbiamo fare. Shells 1 and 2. L'unica cosa è che adesso dobbiamo evitare queste guardie. Ragazzi, una cosa, io qua in questa unità, in questo shell, non ho ancora preso il nodo, ragazzi. Non ho ancora preso il nodo. Rendiamoci conto. Ora il problema è che qua manco diminuisce la cosa. Manco diminuisce. Volete scommettere che il nodo sta là, raga? No. RGB, sì, vabbè. L'RGB l'abbiamo preso. Perfetto. Che cos'è l'RGB? Lanciagranate a 6 colpi. Ma che bello. Sì, grazie. Ma dobbiamo trovare ancora il nodo qua, ragazzi. Dobbiamo trovare il nodo.
Calla, calla. Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. Ok. Io voglio trovare il nodo, ragazzi. Quello è il fatto. Il problema è che voglio trovare il nodo. Eccolo, eccolo. Non ci sto credendo, raga. Non ci sto credendo. Non ci eravamo mai venuti qua noi. Non ci eravamo mai venuti qui. Finalmente. Box 2. E qui? Come ci scendiamo qui? Voglio sbrigarmi. M9 ci servono come il pane. I colpi da so come siamo pieni. Bene raga, ce l'abbiamo fatta. Possiamo andare ci abbiamo tutto adesso. M4, non ci abbiamo l'M4 ragazzi. Ste M4 ci manca. Ste M4 ci manca ragazzi. Va bene, non importa, non importa. Finalmente possiamo andare lì. Ci siamo ragazzi. Eccoci qua. Sì, salviamo. Una salvata la diamo ragazzi. Una salvata la diamo. Per forza. Ah, non vi ho detto perché vi ho tagliato. Una conversazione prima con Rose ragazzi. Non mi trovi bella. Tu vuoi andare soltanto con quelle belle. Io sono brutto. Tutta la conversazione così ragazzi, 5 minuti. Una cosa... Questa cosa se la potete risparmiare così, ma è veramente una rottura di scatole ragazzi, indefinita. Indefinita. Jack, tell me, am I really helping you out? Yeah, you're a huge help. Lei ha dei problemi di I'm lucky to autostima have you ragazzi as an analyst. indescrivibili. But didn't you tell me just a little while ago that I should change my job or quit or something? Yeah, and you were pretty pissed off. Why did you say those things? Well, you have to work overtime and stuff. It sounded pretty tough. But you didn't mean it, did you? I was wrong about a lot of things then. I just thought that if we had more time to spend together, that... You were thinking of your own danger. Well... Don't you think it's selfish to expect everyone to be at your beck and call? I'm not your personal possession, you know. That's not how I think of you. Is that so? Yeah. Listen, I like you, and I like the me that likes you. But I do not like being summed up as Jack's girlfriend. The very thought of it makes me shiver. There's a lot more to me than just being your girlfriend. The fact that I'm doing the job I want to do is part of that, understand? Yeah, of course, I want to be recognized, first of all, for who I really am. Especially by you. I don't want you, of all people, thinking that I'm just your girlfriend. That's not what I think at all. Can you really say that? Absolutely. Really? I'm glad. Bene, allora ragazzi, innanzitutto io farei una cosa, non consumerei subito i colpi del PSG, anche se qua c'erano dei colpi che mo sono spariti. Vabbè, utilizziamo quelle che vediamo da vicino bene, la pistolina, tanto di colpi da so come ce ne abbiamo un botto. Ce ne abbiamo un botto, quindi facciamoci queste. Questa, perfetto. Poi, quelle pure quelle laggiù riusciamo a farle tranquillamente. Eccola là. Eccola là, perfetto. Mo, ah ecco, guarda, ce ne sta una laggiù. Ah, ci riusciamo pure senza PSG allora. No, ho ammazzato il piccione. Ecco, adesso va bene. Che manca? Quella laggiù. Ok. C'è la bandiera. Forse c'è sta qualcosa della bandiera lì. Andiamo un po' col PSG, va. Beh, vedete, è tutta un'altra cosa, eh. Ah, vedete, là dentro ci sono delle cariche. Allora, quella l'abbiamo disattivata. Vabbè, laggiù non penso rientri, insomma, la cosa da fare. Io ho proprio l'impressione che
se adesso passo ci esplode tutto, ragazzi. Ci esplode tutto. Anche se io comunque, vi dico la verità, non ne vedo più... non vedo nient'altro. Non vedo nient'altro, ragazzi. Allora, per scrupolo, ma io non vedo nient'altro. Raga, ci provo. Calla, c'era. Mo bisogna capire dove sta. Un attimo, ci perdo tempo, ragazzi. Un attimo e vediamo dov'è. Vediamo dov'è. Guardate, guarda. Che maledetti, che maledetti. L'ho visto con la coda dell'occhio, ragazzi. E basta, mo. Guarda, dietro la bandiera, dietro la bandiera. Dietro la bandiera. Il problema... come facciamo a vedere? L'ho disattivato? Guarda, hanno messo. Non so se è disattivato, perché non si toglie la bandiera. Consuma pure troppi colpi, sto consuma, Ah, si è disattivato? Sì, disattivato. Perfetto. Beh, mo l'ho tolti tutti, oh. Mo l'ho tolti tutti. No, non ci credo. Ma stiamo scherzando? Ma dai, ma l'avevo tolto. Ma che cacchio manca? Quello l'avevo visto. Quello dietro la bandiera l'ho tolto. Quello dietro la bandiera l'ho tolto. C'è qua dentro uno? No. Vabbè. Raiden, you didn't get all the control units. You weren't thorough enough. Take a good look at the airborne cipher. You can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above Cypher's camera. Avoid shooting the camera at all costs. Looks like if a Cypher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. The whole bridge would blow. Target only the control unit on the upper part of the Cypher. Aim for the blinking light. Grazie, Guarda, hanno messo. E mo tremo tutto. Non ce la farò mai. Sì. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ci sto a credere. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon! Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Ma Plisky è solid, dai, ragazzi. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? Dai. I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization.
They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a Scusate, ma il sneaking mission colonnello in like tutto this. ciò, scusa, ma Jack, lui are you conosce okay? Solid. You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage or ideals or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Quanti punti interrogativi, ragazzi. Eccolo. Mi sbatte su Agruno e muoio tutti. Eccola. Questo è il capo. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Fratellino. Brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Ci sono un po' troppi serpenti a parlare qui, eh. Snake? Right, take cover. Ma è liquid? Stop impersonating him. I'm a whole different game from Liquid. Solidus! Era il terzo fratello! What? Era il terzo fratello, quello che diceva Ocelot che era il più forte di loro due. Di Liquid e Solid. Blisky e Snake, chiaramente, ragazzi. In tutto ciò nessuno sente nulla, cioè dovrebbero arrivare l'esercito, dovrebbe arrivare. Chi è? Guarda là, quel vampiro. We're in trouble. It's the Harrier. Porca miseria. Ecco, sei tirato. Drown you fools for interfering!
Facciamo il combattimento contro l'Harrier? Right. This is the Stinger missile launcher. Grazie. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. E te pareva? Ma scusa, ma non poteva usare lui il coso, lo Stinger? No. Grazie. Pure il casacca dobbiamo salvaguardare. Porca. Questo mi ricorda il combattimento con Liquid. Ma scusa. T'ho preso. No. Dove sta? Eccolo. No. No, aspetta, vieni. Ok, va bene. Ma che sta fa? Ma sta a bruciare. Ma me sta a bruciare. Ma te passino. Pensaci tu, va. Madonna, sto Harrier, che è? Oh. Sta troppo lontano. Ok, qua abbiamo invece l'amichetto nostro. Va bene. Mettiamoci qua dietro. Ok. Te sfondo, te sfondo. Stai molto calmo. Ma quanti missili ci sono rimasti ancora? Ma ce l'abbiamo però, Va bene. Non mi sembra molto dinamica sta battaglia, però. Oddio, posso colpire pure loro. Vabbè, capito. Ok. Vattene a quel paese, va. Ok, la vita. Ma non c'è d'altre? No, ma possiamo scendere. Oh, raga, siamo scesi nel momento giusto. Siamo scesi nel momento giusto, ragazzi. Fatemi prendere qua la razione. Ok. Non ci preoccupa. Mannaggia. Dov'è? Sì, vai. Beh, non si distrugge sta cisterna, no? Guardate che scontro, ragazzi. Guardate che scontro. Calmi. Stiamo calmi. Quanto gli manca stare? Beh, un bel po' gli abbiamo tolto però, ma non sta neanche a metà, però quello è il problema. Preso? Dai, buono. Guarda è andato, guarda è andato.
Appena in tempo, ragazzi. Preso. Rieccotelo. Ok, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Che ce n'hai ancora? Grazie. Verdecino ci piace. Sì. Dai, oh, frate. Mo vabbè che vabbè, però. Eccolo laggiù. Preso. Preso anche laggiù, ragazzi. Oh, sto Stinger, Che sta succede? Sì, sì. Beh, dai, first try. Ferito dell'orgoglio, Solidus. There's something coming up. Per Metal Gear? That's Metal Gear. It's already active. Ma stiamo scherzando? Ci sta distruggendo Big Shell? E perché c'è in braccio l'Harrier con Solidus? They got my eye. E vabbè, ce n'è due, dai. Covamp. Fab, go. Ha. Ah, lui è stile Gesù. Bene, ok. Hey, what's that? It's running on water. C'ha ancora il colpo in fronte, quello che abbiamo dato noi. Mentre cercavamo di colpi Fortune. Detta anche regina. Solidus se ne va nelle profondità del mare, dell'oceano. Ecco, parliamo un attimo, va. You all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, Finaglione? someone else remembers. Everybody passes it Che cos'è un on. I'm finaglione? here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body.
He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Vabbè, se ce lo dici tu salviamo noi. Salviamo a 5:38, qui. Ok. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Che è successo tra il colonnello e Snake, ragazzi? Beh, direi che abbiamo fatto tanto per oggi, ragazzi. Al prossimo. Raiden, is something wrong? Dicevo, stiamo fermi. Prossima volta si va a Shell 2, seconda struttura. Beh, questi due ce l'ha fatti, non so, agibili, chiaramente, distrutti. Quindi ci dovremmo fare tutto sto bel perimetro e poi arriva allo Shell 2. Cosa importante, non ci dimentichiamo che qui, esattamente qui, ok, c'è una porta di livello 5, non me la voglio dimenticare. Sicuramente ci dovremmo tornare perché ci servirà un'arma che starà in quella stanza, sicuro, se è tutto così. E ok, ragazzuoli, lasciate tantissimi like, iscrivetevi, attivate la campanella se siete nuovi, benvenuti in famiglia. E nulla, ragazzi, a quanto pare, vabbè, Plischi era chiaro che fosse Solid Snake. Ora dobbiamo capire se quello che abbiamo visto all'inizio noi dell'ascensore, vi ricordate che era proprio vestito come Solid Snake, non era già Plinsky che si doveva ancora infiltrare e cambiare di vestito, oppure boh, perché io ancora non mi fido tanto, qua con Kojima non si può mai stare un attimo calmi. Comunque, detto ciò, come al solito fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se mi è sfuggito qualcosa, se ho missato qualche oggetto, qualche zona, qualche stanza, se
non ho capito bene qualche cosa a livello narrativo, scrivetemi, parliamone, commentiamone e nulla, ragazzuoli, io e Ryder vi diciamo alla prossima. Mamma mia, la voglia di andare avanti, ragazzi, con sto Metal Gear è così, mamma mia, che roba.